హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మిట్టపల్లి శిరీష వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను ఒక స్పెషల్ వ్లాగ్ చేయబోతున్నాను. దేంతో అంటే మనం ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసే దండలు ఉంటాయి కదా, వాటితో నేను ఒక డెకరేటివ్ పీస్ చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్కి మట్టుకి మనము ఆ దండల్ని యూజ్ చేసి తర్వాత పడేస్తాం కదా. నేను అది పడేయకుండా ఏం చేశానంటే, దండలో ఉండే గోల్డెన్ రోజ్ పెటల్స్, అవి ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకొని ఇలా కలెక్ట్ చేసి పక్కకు పెట్టుకుని దాంతో నేను ఒక డెకరేటివ్ పీస్, ఒక దండని తయారు చేస్తాను. చూడండి, చూసి నేను చేసిన డెకరేటివ్ పీస్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.